today what I've been asked to talk about is Ernesto sent me an email and he wrote, nowadays it is very common that those who arrive to a spiritual way like Advaita Vedanta. Sorry, Michael, I will start translating with you. Okay, right. De lo que se me ha pedido hablar hoy es sobre, bueno, recibí un email de Ernesto en el que decía, can you start again with the email? Yes. Nowadays, it is very common that those who arrive to a spiritual way like Advaita Vedanta. Ahora, actualmente es muy común que aquellos que lleguen al camino de la Advaita Vedanta, due to a large number of communicators, workshops, websites, etc., debido al gran número de talleres, de comunicadores, etc., end up consuming several different teachers without being able to perceive, but the great most are still prey to the deception of ego to a greater or lesser extent. Can you repeat that again? Okay. People may come to this path, they end up consuming, that is, reading several different teachers. Exactly. Sí, terminan, los que llegan a este camino terminan pues bebiendo de diferentes fuentes, de muchos maestros diferentes. Without being able to really perceive that most of them are still prey to the deception of ego to a greater or lesser degree. Sin realizar o sin darse cuenta de que muchos de ellos aún son presa del ego en mayor o menor medida. In this context, I would like you to talk to us about the importance of focusing on one single path. A este respecto, nos gustaría que pudieras hablar la importancia de concentrarse en un solo camino. The consequences of not doing so. Las consecuencias de no hacerlo. And what arguments can be helpful for those who are picking and mixing. Y qué argumentos serían buenos para aquellos que están eligiendo y mezclando. That is, picking and mixing various authors or paths, even within Advaita Vedanta focus. Recogiendo, bebiendo de diferentes autores, incluso dentro del mismo Advaita Vedanta. On the way of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. En el camino de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. So that is the topic I'm going to be talking about. Ese es el tema del que voy a hablar hoy. That is the path that Bhagavan has taught us is a very simple, Bhagavan's teachings are very, very simple. El camino de Bhagavan, el que nos ha enseñado él, es un camino muy, muy simple. But though they're very simple, they're also very deep and subtle. Pero aunque es muy simple, también es muy profundo y muy sutil. So, and it is also what he basically his teachings are asking us to question all our most deeply held beliefs. Básicamente lo que nos pide en su enseñanza es que cuestionemos nuestras creencias más enraizadas, más creídas. So it is calling on us to take a radically different view of our life in this world. Nos llama a que tomemos una visión totalmente radical de nuestra vida en este mundo. That is, all our experience is based upon the belief, but it's actually more than a belief, but upon the experience, I am this body. Y basada sobre todo en la creencia muy, muy fuerte de que yo soy este cuerpo. And Bhagavan has pointed out, only when we experience ourselves as a body do we see any world. Y Bhagavan nos ha señalado que cuando nos experimentamos a nosotros mismos como un cuerpo, vemos un mundo. In our present state, the state we now take to be waking, we take this body to be ourself. En el estado presente de vigilia, en el que experimentamos ahora, tomamos este cuerpo por ser nosotros.
And through the five senses of this body, we perceive a world that seems to exist outside. Y a través de los cinco sentidos del cuerpo percibimos un mundo que parece estar fuera de nosotros. Exactly the same thing happens in dream. Exactamente lo mismo ocurre en los sueños. In dream, we experience a body as ourself, En los sueños experimentamos un cuerpo como nosotros mismos and we through the five senses of that body, we perceive a world. y a través de los cinco sentidos de ese cuerpo percibimos un mundo. And because that the body we experience as ourselves seems to be a small part of a big world, Y como el cuerpo que nos experimentamos en ese sentido parece ser una pequeña parte de ese gran mundo, whatever world we experience, whether in our present state or in any other dream, cualquier mundo que experimentemos, ya sea en el estado presente o en cualquier otro sueño, always seems to exist outside ourselves. siempre parece existir fuera de nosotros. That is because we've limited ourselves to this small body, everything else seems to be outside. Como nos hemos limitado a nosotros mismos, a este cuerpo, todo lo demás parece estar fuera. So now, because we are real and we experience this body as ourselves, this body seems to be real. Because Because what is actually real, according to Bhagavan, is only ourself. como en realidad lo que es solamente real es nosotros, But because we now experience this body as if it were ourself, como experimentamos este cuerpo como si fuera nosotros, this body seems to us to be real. este cuerpo nos parece ser real. And because this body is a small part of this big world, the whole world seems to be real. Como este cuerpo es una pequeña parte de este gran mundo, parece estar dentro de él. In exactly the same way, while we're dreaming, our dream body seems to be real and the dream world seems to be real. De la misma manera, cuando soñamos, nuestro cuerpo del sueño parece ser real y el mundo del sueño también. What real means in this context is actually existing. Lo que significa real en este contexto es existiendo en realidad. Something that doesn't actually exist but merely seems to exist. Something that doesn't seem. Something that doesn't actually exist but merely seems to exist. Algo que no existe. Is not real. Que no existe, pero parece que sí. For example, if we mistake a rope to be a snake, that snake is not real. Por ejemplo, si confundimos una soga con una serpiente, esa serpiente no es real. Because though it seems to exist, it doesn't actually exist. Porque aunque parece existir, no existe realmente. So when Bhagavan says that we alone are real, what he means is that we alone actually exist. Donde dice Bhagavan que nosotros únicamente somos reales, es de nosotros únicamente existimos. The body and world don't actually exist, they merely seem to exist. Y el cuerpo y el mundo parecen existir. So they are not real. Entonces no son reales. So just as real as this body and this world seems to us to be now, por mucho que este cuerpo y este mundo parecen ser reales ahora, so real the body and world in dreams seems to be while we are dreaming. Lo mismo de real parece ser el cuerpo y el mundo mientras estamos soñando. But as soon as we wake up from a dream, we recognize that it wasn't real, it was just our own mental projection. Pero en cuanto nos despertamos del sueño, reconocemos que no era real y que era meramente nuestra proyección mental. What causes this sudden change of view from taking it 1 minute taking it to be real and the next minute recognizing that it's just a mental creation? ¿Qué ocurre con este repentino cambio de percepción en el que de un momento era totalmente real y de pronto reconocemos que no es real?
What causes this change of view is that while dreaming, we experience that dream body as ourself. Lo que este cambio de vista, de percepción, es porque en el sueño no experimentamos ese cuerpo del sueño como nosotros mismos. But as soon as we wake up, our identification with that dream body is broken. Is that identification is eradicated. Pero en cuanto nos despertamos, la identificación con ese cuerpo es erradicada. So because we no longer experience that dream body as I, we're able to recognize it was just our own mental creation. Entonces, como ya no nos reconocemos en ese cuerpo del sueño como yo, vemos que era solamente nuestra proyección, nuestra recreación mental. If we ask anyone whether what we experience in dream is real or not, everyone will agree, no, it's not real. A cualquiera que le preguntemos si lo que ha experimentado en un sueño era real o no, van a decir que no era real. But our present state seems to be real. Pero nuestro estado presente parece ser real. But Bhagavan tells us this state is actually just as unreal as a dream. Pero Bhagavan nos dice que este estado es en realidad tan irreal como el sueño. Just as the body and world we experience in a dream is our own mental projection, Al igual que nuestro cuerpo y el mundo del sueño era nuestra proyección mental, this body and world that we now experience are just a mental projection. este cuerpo y este mundo que ahora experimentamos son una proyección mental. So what Bhagavan is offering us is a radically different view of our entire life in this world. Lo que nos ofrece Bhagavan es radicalmente un cambio total de visión de nuestra vida en el mundo. That is, it's natural for us as a person to have so many desires. Y para nosotros es natural, en tanto que personas, tener muchos deseos. But we have desires for so many things because these things seem to be real. Tenemos deseos por tantas cosas porque estas cosas parecen ser reales. But if these things are just our own mental projection, if we are ready to at least accept that on the level of intellectual understanding, Pero aunque estas cosas nos parezcan reales, aunque aceptemos que no son reales en un nivel intelectual de entendimiento, our attitude towards the world will change. nuestra actitud hacia el mundo cambiará. We won't all of a sudden be able to give up all our desires. De pronto, de un momento a otro, no podremos abandonar todos nuestros deseos. But gradually, the importance we give to the things that we desire will diminish. Pero gradualmente la importancia que le damos a las cosas que deseamos disminuirá. So what Bhagavan has taught us about the unreality of our body and this world is a very, very great help for us to cultivate an attitude of vairagya, of desirelessness. Can you repeat again, Michael? What Bhagavan has taught us about the unreality of the body and world is a very great help to us in cultivating an attitude of vairagya. Vairagya means desirelessness, lack of interest in the world. Lo que nos ha dicho Bhagavan sobre la irrealidad del cuerpo y del mundo nos sirve mucho para cultivar lo que se llama vairagya, ¿no? Que es la ausencia del deseo. Of course, by a mere intellectual understanding, we cannot give up all our desires. Solo a través de un entendimiento meramente intelectual no podemos soltar todos nuestros deseos. This is why self-investigation is so important. Por eso es por lo que la autoinvestigación es tan importante. Because it's only by self-investigation that we get the deep inner clarity to see the truth in what Bhagavan has taught us. Porque es solo a través de la autoinvestigación que podemos ver la claridad profunda interior que nos ha enseñado Bhagavan. The more we follow Bhagavan's path, the
clearer his teachings will become to us. Mientras más seguimos el camino de Bhagavan, más claras se nos harán sus enseñanzas. And the more conviction we will have that that all these things are unreal. Y más convicción tendremos de que todas estas cosas son irreales. So slowly, by studying Bhagavan's teachings, by thinking deeply about them, and by putting them into practice, slowly, our mind is weaned away from its attachment to the world. Entonces, muy lentamente nuestra mente se deshace de su apego al mundo, pensando sobre las enseñanzas de Bhagavan, reflexionando sobre ellas y poniéndolas en práctica. Of course, attachment and desire still remain. Por supuesto, el apego y el deseo todavía permanecen. None of us can be completely free of desire and attachment. Ninguno de nosotros puede hacerse libre del apego y del deseo. Because desire and attachment are the very nature of ego. Porque el deseo y el apego son la misma naturaleza del ego. But the more we follow Bhagavan's path of self-investigation and self-surrender, the more our desires will drop off. Pero mientras más sigamos el camino de Bhagavan de autoinvestigación y autorrendición, más nuestros deseos se irán cayendo. But when we first come to Bhagavan's path, because this is something such a radically different view to the view that we normally have about our life in this world, it is not easy for us to fully take it on board all at once. Como cuando de primeras llegamos a la enseñanza de Bhagavan, como es una visión totalmente radical del mundo y de la vida, no podemos de primera mano o de repente hacer lo que dicen estas enseñanzas. But slowly, as we follow his path, these ideas will sink in more and will become more and more clear to us. Pero muy lentamente, a medida que las profundizamos, se irán enraizando y se nos harán haciendo más claras. So it's very easy when we first come to this spiritual path to, because we don't have a very deep and clear understanding, a very subtle understanding of Bhagavan's teachings, there are so many other spiritual teachings that seem to be similar. Entonces, cuando llegamos de primera mano y como nuestro camino todavía no tenemos mucha experiencia en él, y hay otra. The last thing you said, Michael? There are so many other spiritual teachings that seem to be similar. Hay otras tantas enseñanzas que parecen ser similares cuando llegamos a este camino de Bhagavan. But often the similarity is only very superficial. Pero a menudo las similitudes son superficiales. So if we have a deep understanding of Bhagavan's teachings, we will clearly see the differences. Entonces, si tenemos un entendimiento profundo de la enseñanza de Ramana, veremos la diferencia. But until we get such a deep and subtle and clear understanding, we can easily be confused by other teachings that seem to be similar but aren't really similar. Entonces, es muy fácil, si no tenemos este profundo, claro entendimiento, dejarnos llevar por otras enseñanzas que superficialmente sí lo parecen, pero en realidad no son similares. So as Ernesto said in his email to me, it's very easy to be misled by all the different teachers and teachings that we find available. Entonces, como Ernesto me ha dicho en su email, es muy fácil ser llevado, ser arrastrado por otras enseñanzas que se pueden ver por ahí. So, and it's also very difficult for us to judge. There are so many people who claim to be jnanis, who claim to be spiritual teachers. Y para nosotros también es muy difícil juzgar porque hay tanta gente que clama ser jnanis o maestros espirituales. They may have their own story of how they got enlightenment. Pueden tener su propia historia de cómo llegaron a la iluminación. So if we don't understand Bhagavan's teachings deeply, those stories may appear very convincing. Y si no entendemos la enseñanza de Bhagavan muy profundamente,
esas historias pueden sonar muy convincentes. But if we understand Bhagavan's teachings deeply, we will understand that there's no such thing as a self-realized person. Pero si entendemos la enseñanza profundamente de Bhagavan, entenderemos que no hay ninguna persona autorrealizada. That is, so long as we experience ourselves as a person, we are ignorant of what we actually are. Es decir, mientras nos experimentemos a nosotros mismos como una persona, seremos ignorantes de lo que realmente somos. What we actually are, according to Bhagavan, is infinite, undivided, partless, pure awareness. Lo que somos en esencia, según Bhagavan, es, can you repeat again, Michael, the last thing? Infinite, Infinita, undivided, no dividida, partless awareness. partless, Partless, not divided into parts. sí, no separada, conciencia no separada, no dividida, infinita. Now our experience is two parts. There's subject and there's object, perceiver and perceived. Nuestra experiencia es que hay sujeto y objeto, lo percibidor y lo percibido. These have no place in our real nature. Y esto no tiene lugar en nuestra naturaleza real. Because our real nature is infinite. Porque nuestra naturaleza real es infinita. Because it's infinite, there's nothing other than it. Como es infinita, no hay nada aparte de ella. And because it's undivided, there's no parts within it. Y como no está dividida, no hay partes dentro de ella. So it is a state of absolute oneness. Es un estado de unidad absoluta. Bhagavan says in verse 13 of Uludunapadu, awareness of multiplicity, awareness of many things, is ignorance. Bhagavan dice en el verso 13 de Uludunapadu que la conciencia de muchas cosas es ignorancia. So long as we see many phenomena, we are still in the state of ignorance. Mientras veamos muchos fenómenos, todavía estamos en el estado de ignorancia. So that is the one who experiences itself as I am this body and therefore sees all these many phenomena, that is ego. Es decir, el que se experimenta a sí mismo como este cuerpo y ve tantos otros fenómenos, ese es el ego. So long as we are aware of phenomena of any kind whatsoever, we are ego. Mientras veamos o percibamos cualquier tipo de fenómeno, somos el ego. That is, we're experiencing ourselves as an ego, and it's rather than experiencing ourselves as we actually are. Es decir, nos experimentamos a nosotros mismos como el ego y más que como lo que realmente somos. When we experience ourselves as we actually are, there will be no phenomena, no otherness, no multiplicity. Cuando nos experimentemos por lo que realmente somos, no habrá lo demás, lo otro, lo que es diferente o multiplicidad. So the so-called self-realized person is a person like Bhagavan. We can say Bhagavan is a self-realized person, but even that is not quite true. Entonces, la supuesta persona autorrealizada, también podemos decir que Bhagavan es una persona autorrealizada, pero eso no es verdad. Because he is not a person. Porque él no es una persona. He seems to us to be a person, but that is not what he actually is. Él nos parece ser una persona, pero eso no es lo que realmente es él. That is because we are aware of ourselves as if we are this body. Eso es porque como somos conscientes de nosotros, por ser nuestro cuerpo, este cuerpo. In our view, Bhagavan seems to be a body that lived in Tiruvannamalai for 54 years. En nuestra visión, Bhagavan parecía ser un cuerpo que vivía en Tiruvannamalai por 54 años. And gave us all these wonderful teachings. Nos dio todas estas enseñanzas maravillosas. But that is not what Bhagavan really is. Pero no es eso lo que Bhagavan realmente es. What Bhagavan really is our real nature. Lo que Bhagavan realmente es nuestra verdadera naturaleza. Which is infinite and undivided self-awareness. Que es no dividida y infinita consciencia de uno mismo. But nowadays we see so many people saying, I am self-realized.
Pero hoy en día vemos tanta gente que dice, yo soy autorrealizado. Bhagavan said, saying I have realized myself or I have not realized myself, both are equally ridiculous. Bhagavan dice que tanto decir yo soy autorrealizado o yo no soy autorrealizado es ridículo. Because we ourselves are one. Because nuestro propio ser es uno. So if we were two, we could know ourselves or not know ourselves. Entonces, si fuéramos tú, podríamos conocernos o no conocernos a nosotros mismos. But because we are one, we can never be ignorant of ourselves. Pero como somos uno, nunca podemos ser ignorantes de nosotros mismos. But though we know ourselves, Pero aunque conocemos nuestro ser, a nosotros mismos, we know ourselves in the sense that we know that we are. We know I am. nos conocemos en tanto que somos, o nosotros somos, existimos. That is, we know what we are, but we don't know, sorry, we know that we are, but we don't know what we are. Sabemos que somos, que existimos, pero no sabemos qué somos. Because we now mistake ourselves to be this body, to be this person. Nos confundimos con ser este cuerpo o esta persona. So our state is a state of fundamental ignorance. Nuestro estado es de ignorancia. Nuestro estado fundamental es de ignorancia. But Bhagavan said even this ignorance doesn't exist apart from the real awareness. Pero incluso esta ignorancia no existe aparte de la conciencia real. What we actually are is just awareness. I am. Lo que somos realmente es solo conciencia, yo soy. So even now we experience ourselves as awareness, we experience ourselves as I am. Incluso ahora nos experimentamos en nosotros mismos como conciencia, como yo soy. The problem is we don't experience ourselves just as awareness, we experience ourselves as awareness and the body. El problema es que no solamente nos experimentamos como conciencia, sino como conciencia más el cuerpo. That is, instead of being aware just I am, we're aware I am Michael, I am this person. En lugar de ser consciente de solo yo soy, yo existo, también somos conscientes de yo soy Michael o yo soy esta persona. So it's very, we cannot, so long as we experience ourselves as a person, we cannot adequately understand Bhagavan's state, the state that Bhagavan is in. Entonces, mientras, can you say the first thing? So long as we are aware of ourselves as a body and therefore aware of all these phenomena, we cannot understand Bhagavan's state. No podemos comprender el estado de Bhagavan mientras nos experimentemos en el estado que estamos presentes, que es ser el cuerpo. The only way to understand Bhagavan's state is to experience it ourselves. La única manera de entender el estado de Bhagavan es experimentarlo por nosotros mismos. And we can experience it ourselves only by eradicating our ego. Y solo podemos experimentarlo en nosotros mismos erradicando el ego. That is, eradicating our false awareness, I am this body. Es decir, erradicando la falsa conciencia de que yo soy el cuerpo. So what Bhagavan has taught is it's so simple, but because it's so contrary to our experience, it takes us some time to fully grasp the depth and significance of what Bhagavan has taught us. Lo que nos ha dicho Bhagavan es muy simple, pero como es tan contrario a lo que nos dice nuestra experiencia, toma un tiempo. It takes some time to fully understand, to get a really deep and clear understanding. Tener un entendimiento claro y profundo. But there are many people who have a half-baked understanding. Hay personas que tienen un entendimiento medio cocinado, le podemos decir medio hecho. But though they've only got a half-baked understanding, they think they have understood everything. Pero aunque tienen este entendimiento a medias, parece que han entendido todo. So they think I am self-realized. Entonces dicen que estoy autorrealizado. And they start giving their own teachings.
empiezan a dar sus propias enseñanzas. And because like us, they've read Bhagavan's teachings, And because, Michael, because like us, they have read Bhagavan's teachings, y como al igual que nosotros, como han leído las enseñanzas de Bhagavan, or if not Bhagavan's teachings, at least they've read about Advaita Vedanta, o si no es las enseñanzas de Bhagavan, al menos han leído sobre Advaita Vedanta, they're able to give teachings that superficially look very similar to Bhagavan's teachings. son capaces de dar enseñanzas, aunque superficialmente, con similitudes a las de Bhagavan. But if we go deep into what they're teaching, we find actually it's in many ways inconsistent with what Bhagavan has taught us. Pero si vamos profundo en sus enseñanzas, vemos que hay inconsistencias con lo que nos ha enseñado Bhagavan. So we can reasonably doubt almost all spiritual teachers. Entonces podemos dudar razonablemente de todos los maestros espirituales. But if there's one spiritual teacher whom we have good reason to believe, it is Bhagavan. Pero si tenemos, hay un maestro espiritual en el que tenemos buena razón para creer, ese es Bhagavan. Why should we believe Bhagavan rather than believing anyone else? ¿Por qué deberíamos creer en Bhagavan y no a los otros? Because firstly, his teachings are so clear and logical. Porque en primer lugar sus enseñanzas son tan claras y tan lógicas. They're based on our own experience. Y están basadas en nuestra propia experiencia. Bhagavan doesn't ask us to believe anything that we do not know. Bhagavan no nos pide que creamos en nada que no sepamos. What he asks is to analyze our own experience, and if we analyze our own experience, what Bhagavan teaches us is perfectly reasonable. Lo que nos pide es que analicemos nuestra propia experiencia y si la analizamos, vemos que es tan razonable. That is, for example, it's natural for us to believe that the world is real and that the world exists even when we don't see it. Por ejemplo, es tan natural para nosotros creer que el mundo existe, incluso cuando no lo vemos. But if we think deeply about it, we have no evidence that anything exists except when we perceive it. Sorry, Michael, can you repeat? If we think deeply about it, we have no evidence, no reason to believe that anything exists when we do not perceive it. Pero si lo analizamos de cerca, no tenemos razón para creer que existe si no lo percibimos. So, since Bhagavan has pointed this out to us, the more we think deeply about his teachings, the clearer what he says, the more reasonable what he says becomes. Entonces, It seems to us more clear and more reasonable. entonces lo que nos dice, lo que nos señala Bhagavan parece ser cada vez más razonable. Almost all other spiritual teachings, we can find so many inconsistencies in what they say. Los otros maestros espirituales podemos encontrar muchas inconsistencias en lo que dicen. Or even if what they say seems to be consistent, they almost invariably asking us to believe things that we don't already know. O si no hay inconsistencia, nos piden que creamos cosas que realmente no sabemos. So to accept what they say, we have to believe their words. Entonces, para aceptar lo que nos dicen, tenemos que creer en sus palabras. In other words, it requires faith to believe what they teach us. Es decir, que en otras palabras, requiere de fe para creer en lo que dicen. But to accept what Bhagavan teaches us, we don't have to believe anything. Pero para aceptar lo que Bhagavan nos enseña, no tenemos que creer en nada. All we need is to be ready to doubt everything. Solo lo único que necesitamos es estar listos para dudar de todo. There's only one thing that we cannot reasonably doubt. Hay una cosa que no podemos dudar razonablemente. That is, I am. Y es yo soy. I am means, when we say I am, we're referring to the basic awareness that we actually are. Cuando decimos yo soy, es la conciencia básica que somos. That is one thing that we cannot reasonably doubt, because we must exist in order to doubt. Esa es una cosa que no podemos dudar razonablemente porque debemos existir para dudar de ello.
So that is the only thing that Bhagavan asks us to believe, that we exist. Esa es la única cosa que Bhagavan nos pide que creamos, que existimos. He asks us to doubt everything else, Nos pide que dudemos de todo lo demás, not to believe anything else. no creer nada más. And he shows us why we shouldn't believe. He gives us good reasons not to believe anything else. Nos da una buena razón para no creer en todo lo demás. So Bhagavan's teachings are in quite a different league to almost all other spiritual teachings. They're in quite a different... In a different league. Entonces la enseñanza de Bhagavan está en otra liga diferente de las demás ligas. Even if you read the old texts, the Upanishads, the Bhagavad Gita, the Brahma Sutras, all the old texts on which the Advaita philosophy is based. Incluso si lees los antiguos textos como los Upanishads o Bhagavad Gita o Brahma Sutra, en lo que están basados en las enseñanzas, we can find so many logical inconsistencies. podemos encontrar tantas inconsistencias lógicas. We can ask so many questions that are not adequately answered. Podemos hacer tantas preguntas que no son adecuadamente respondidas. That doesn't mean those old teachings are wrong. Eso no significa que las enseñanzas antiguas estén equivocadas, But they were given to suit many different levels of understanding. pero fueron dadas para adecuarse a muchos niveles de entendimiento. Even Bhagavan gave teachings to suit different levels of understanding. Incluso Bhagavan dio enseñanzas para adecuarse a diferentes niveles de comprensión. If we read any of the books where conversations between Bhagavan and visitors or devotees are recorded, Si leemos cualquier libro en el que conversaciones con él y algunos visitantes fueron registradas, we can see Bhagavan is talking at many different levels suited to the people he's talking to. vemos que Bhagavan habla en muchos diferentes niveles adecuados a la gente, de la gente con la que hablaba. But in his own writings, in texts like Uludunapadu, Upadeshundya, Nanya, and other works, his own original writings, he's given very, very clearly the deepest and most fundamental teachings. Pero en sus propios escritos, como Upadeshundya o Nanyar o Ladunarpadu, él da he gives, what you say? He gives the deepest level of explanation. Él da los niveles más profundos de explicación en esos escritos. For example, in Uludunapadu, Por ejemplo, en Uladunarpadu, in verse 26, he says, if ego comes into existence, everything comes into existence. en el verso 26 dice, si el ego viene a la existencia, todo viene a la existencia. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Si el ego no existe, todo no existe. Though this seems to be a very, very radical idea when we first hear it, Aunque parece sonar como una idea muy radical cuando la oímos por primera vez, if we think about it, this is our own experience. si pensamos en ello, esta es nuestra propia experiencia. What Bhagavan calls ego is nothing but the false awareness, I am this body. A lo que se refiere a Bhagavan, o lo que llama el ego, es la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. So ego is present in waking and dream, Entonces el ego está presente en la vigilia y en los sueños, but absent in sleep. pero ausente en el sueño profundo. So in both waking and dream, we rise as ego and experience ourselves as I am this body. Entonces en la vigilia y los sueños surgimos como el ego y experimentamos este cuerpo como nosotros mismos. And consequently, we experience so many other phenomena. En consecuencia, experimentamos tantos otros fenómenos. But in sleep, we are not aware of ourselves as I am this body. Pero en el sueño profundo no somos conscientes de nosotros mismos como yo soy este cuerpo. So there's no ego. Entonces no hay ego, And there's also no awareness of any phenomena. tampoco hay conciencia de ningún otro fenómeno.
So what Bhagavan has said in that verse 26, though it seems a very radical idea, it actually explains our experience very neatly. Entonces lo que dice Bhagavan en ese verso 26, aunque parece una visión muy radical, es lo que describe nuestra experiencia muy adecuadamente. In another verse in Uludunapadu, earlier in verse 5, he says, the body is a form of consisting of 5 sheaths. En el verso 5 de la Donalpadu dice que el cuerpo consiste en, consist of, 5 sheaths, el cuerpo es 5 una, coverings. sí, el cuerpo es una forma que consiste de 5 envoltorios o cubiertas. These 5 coverings are the physical body, Estas 5 cubiertas son el cuerpo físico, the life in this body, la vida en este cuerpo, the mind, la mente, the intellect, el intelecto and the will. y la voluntad. That is, whenever we experience a body as I, along with this physical form, we're also experiencing, we never experience a dead body as I, it's always a living body. Siempre experimentamos un cuerpo vivo como yo, nunca es un cuerpo muerto, entonces And we never experience a sleeping body as I. nunca experimentamos un cuerpo dormido como yo. So the body we experience as I has a mind, it has an intellect, and it has a will. Entonces el cuerpo que experimentamos como yo tiene una mente, tiene un intelecto, tiene una voluntad. So these 5 coverings, they're one package. Entonces estas 5 cubiertas son como un paquete. In both waking and dream, we experience ourselves as this package consisting of these 5 elements. En la vigilia y en los sueños nos experimentamos a nosotros como este paquete consistente de estas cubiertas. So when Bhagavan talks about body, when he says ego is the false awareness, I am this body. Entonces cuando Bhagavan habla del cuerpo, dice que es la falsa conciencia de yo soy este cuerpo. What he means by body in this context is not just the physical body, Lo que se refiere con cuerpo no es solamente el cuerpo físico, but all these 5 elements, all these 5 sheaths. sino también estos 5 elementos, estos 5 envoltorios o cubiertas. So what he says in verse 5 is the body is a form of 5 sheaths. Entonces lo que dice en el verso 5 es el cuerpo es una forma consistente de 5 cubiertas o envoltorios. Therefore, all 5 are included in the term body. Por lo tanto, los 5 están incluidos en el término cuerpo. Then he asks, is there, does any world, has anyone seen a world, without the body, has anyone seen a world? Luego pregunta, ¿alguien sin un cuerpo ha visto el mundo? Without a body, does a world exist? Sin un cuerpo, ¿existe el mundo? Those are very simple questions he asked, but if we think about it, yes, we've never seen any world without seeing ourselves as a body. Son preguntas muy simples, pero es verdad, nunca hemos visto un mundo sin experimentarnos a nosotros como el cuerpo. In waking, we see ourselves as a body and we see a world. En la vigilia nos vemos como un cuerpo y vemos el mundo. In dream, likewise, we see ourselves as a body and we see a world. En los sueños igual, nos vemos como un cuerpo y vemos el mundo. So what Bhagavan teaches is in Uludunapdu, though it's very, very radical, it's actually very simple and it's in perfect accordance with our own experience. Entonces lo que nos dice en este verso, aunque es muy simple y está en concordancia con nuestra propia experiencia y es muy profundo. Bhagavan often used to say, do not believe what you do not know. Bhagavan suele decir, no creas en lo que no sabes. So Bhagavan doesn't ask us to believe anything that is not our own experience. Entonces Bhagavan no nos pide que creamos en nada que no sea nuestra propia experiencia. What he asks us to do is to analyze our experience and see it in a new light. Entonces lo que nos pide es que analicemos nuestra experiencia y que la veamos a una luz nueva, de una manera diferente. So, because Bhagavan is not asking us to believe anything that we do not know, and because his analysis of our experience shows us that now we seem to be this body.
but this can't be what we actually are. Entonces, como Bhagavan no nos pide que creamos en nada, y es... can you say the last thing, Michael? Uh, but Bhagavan, two things. Firstly, Bhagavan doesn't ask us to believe anything, but we do not know. Bhagavan no nos pide que creamos en nada que no sepamos. And secondly, he gives us an analysis, he shows us how to analyze our experience. Y después nos enseña cómo analizar nuestra experiencia in a correct way. De la manera correcta. By analyzing our experience as he shows us, we can understand now we are aware of ourselves as if we are a body. Analizando de la manera en que nos enseña correctamente, we experience ourselves as if we are a body. Experimentamos a nosotros como si fuéramos un cuerpo. But if we are actually this body, pero si somos en realidad este cuerpo, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. No podríamos ser conscientes de nosotros mismos sin ser este cuerpo. But when we are dreaming, we're aware of ourselves, but we're not aware of this body. Pero cuando estamos soñando, somos conscientes de nosotros mismos, pero no de este cuerpo. Instead, we're aware of ourselves as some other body. En su lugar, somos conscientes de otro cuerpo. And in sleep, we are not aware of any body at all. En el sueño profundo no somos conscientes de ningún cuerpo en absoluto. So, by considering this analysis that Bhagavan has given us, it is clear our present experience of ourself is mistaken. It's a mistaken experience. Entonces, considerando este análisis que hace Bhagavan, nuestra experiencia actual es confusa. In other words, we've got an erroneous awareness of ourselves. Es decir, que tenemos una conciencia errónea de nosotros mismos. We are not aware of ourselves as we actually are. Somos conscientes de nosotros mismos por lo que somos en realidad. Instead, we are aware of ourselves as something else which we are not. Y en su lugar somos conscientes de otra cosa que no somos. So, since Bhagavan has pointed out to us firstly, since he doesn't ask us to believe anything that we do not already know, and since he points out to us what is wrong with our present knowledge of ourselves, como Bhagavan no nos pide que creamos en nada que no sepamos y nos señala cuál es la conciencia errónea que tenemos de nosotros mismos. And he points this out in a very logical and analytical manner. Lo señala de una manera muy analítica y muy lógica. We have very good reason to accept what he tells us. Tenemos buenos motivos para aceptar lo que nos dice. It doesn't require great faith to believe Bhagavan. Y no requiere de una gran fe para creer a Bhagavan. All it requires is the willingness to think critically about our own experience. Todo lo que requiere es la voluntad de pensar críticamente sobre nuestra experiencia, nuestra propia experiencia. But not everyone is ready to accept all these things. Pero no todo el mundo está preparado, dispuesto para aceptar estas cosas. So the ancient spiritual texts, the Upanishads, the Bhagavad Gita, the Brahma Sutras, all these old texts, they gave different types of explanations to suit different types of different levels of understanding. Estos textos antiguos como el Brahma Sutra o la Upanishads daban diferentes explicaciones para adecuarse a diferentes niveles de comprensión. The reason people have different levels of understanding is because people are not, it's all a matter of willingness. If we're willing to understand, what Bhagavan has taught us is very clear and simple. La razón por la que la gente tiene diferentes niveles de entendimiento básicamente es por la disposición. It's because of willingness. Yes? Yes, we have to be willing to accept it. But if we're willing to accept it, it's all very reasonable, very logical. Pero si estamos dispuestos a aceptarlo, todo es muy lógico y muy razonable. And it's in accord with our own experience. Y está en concordancia con nuestra propia experiencia. But it challenges all our present beliefs and attachments. Pero desafía nuestras actuales creencias y apegos. So unless we are willing to change our outlook,
Entonces, a menos que queramos cambiar nuestra percepción, nuestra mirada hacia afuera, unless we are willing to accept that this world, this body which we take to be I, and this world which we take to be real, are not what they seem to be. a menos que estemos dispuestos a aceptar to accept the body, Unless we're ready to accept that this body, though it seems to be I, it is not actually I. a menos que estemos dispuestos a aceptar que este cuerpo que parece ser yo, pero que no es yo, And though this world seems to be real, it's not actually real. el mundo, aunque parece ser real, no lo es, a menos que estemos dispuestos a aceptar eso, If we are not willing to accept this, si no estamos dispuestos a aceptarlo, then a different level of explanation has to be given to us. se nos tienen que dar diferentes niveles de explicaciones. So just like Bhagavan gave different levels of explanation to suit people of different mentality, Al igual que Bhagavan daba diferentes niveles de explicación para gente con diferentes mentalidades, the ancient texts also gave different levels of explanation to suit different mentalities. También los textos antiguos daban diferentes niveles de explicación a diferentes mentalidades. So we are tremendously fortunate to have come to Bhagavan, Entonces tenemos una tremenda fortuna de haber topado con Bhagavan, because his teachings are the simplest and at the same time the deepest and ultimate teachings that can be given. porque sus enseñanzas son las más simples y a la vez las más profundas y las más definitivas que pueden ser dadas. And he's gone right to the root of the problem. All these problems are rooted in what? Y él ha ido a la raíz del problema. Todos estos problemas, ¿en qué están enraizados? They're all rooted in ego, this false awareness, I am this body. Están enraizados en el ego, en la falsa creencia de que soy este cuerpo. Because it's only in the view of ego that all these problems seem to exist. Porque es solo en la visión, a la vista del ego, que todos estos problemas parecen existir. If we look at the world is full of so many problems. Y si miramos al mundo, el mundo está tan lleno de tantos problemas diferentes. But in whose view do all these problems exist? Pero ¿a vista de quién todos estos problemas existen? ¿A la vista de quién? Only in the view of ourself as this ego. Solo a la vista de nosotros mismos, en tanto que este ego. In sleep, there's no ego, there's no problems. En el sueño no hay ego y no hay problemas. So Bhagavan has diagnosed the root cause of all our problems. Entonces, Bhagavan ha diagnosticado la causa raíz o principal de todos nuestros problemas. He's like a great doctor who is not concerned with the symptoms. Es como un gran doctor al que no le preocupan los síntomas. If you go to a really good doctor, he's not just going to give you medicines for your symptoms. Si vas realmente a un buen doctor, él no va a darte simplemente medicinas para los síntomas. He will diagnose what is the cause of those symptoms. Diagnosticará cuál es la causa de esos síntomas. And he will treat that cause. Y tratará esa causa. So Bhagavan is such a doctor. Bhagavan es ese doctor. Whatever problems we have, they are just symptoms. Cualquier problema que tengamos son meramente síntomas. The disease, the root cause of all these problems is ego. La enfermedad, la causa principal es el ego. And what is this ego? ¿Qué es este ego? Nothing but the false awareness, I am this body. Nada más que la falsa conciencia de yo soy este cuerpo. So because it's an erroneous self-awareness, it can be removed only by correct self-awareness. Entonces, como es una conciencia errónea de sí mismo, solo puede ser corregida por una conciencia correcta de uno mismo. So in order to get a correct awareness of ourself, we need to give up the wrong awareness. Para tener una conciencia correcta de nosotros mismos, we need to
give up the wrong awareness, the erroneous awareness. Tenemos que abandonar la conciencia errónea. So we have to surrender ourselves. Entonces tenemos que rendirnos a nosotros mismos. That is, we have to surrender the ego, that is. Es decir, que tenemos que rendir el ego. But how to surrender this ego? Pero ¿cómo rendir este ego? Now this ego seems to be ourself. Ahora este ego parece ser nosotros mismos. So how can we surrender what seems to be ourself? Entonces, ¿cómo rendir lo que parece ser nosotros mismos? Only by investigating ourselves and seeing what we actually are. Solo investigándonos a nosotros mismos y viendo lo que realmente somos. If you mistake a rope to be a snake, Si tú confundes una soga con una serpiente, there's only one way to kill that snake. solo hay una manera de matar a esa serpiente. If you take a stick and beat it, it's not going to die. Si tomas un palo y la golpeas, no va a morir. The only way to kill it is to look at it very carefully La única manera de matarla es mirarla muy de cerca, because when you look at it carefully, you'll see it's just a rope. porque cuando la miras muy de cerca ves que solamente es una cuerda. Soga. Then where is the snake? Entonces, ¿dónde está la serpiente? There's no snake there at all. No hay ninguna serpiente ahí en absoluto. Exactly the same is the case with ego. Exactamente igual es el caso con el ego. We seem to be ego so long as we are looking at other things. Somos el ego mientras estamos mirando a todas las otras cosas. If we turn our attention back to ourselves Si volvemos la atención de vuelta a nosotros mismos and see what we actually are, y vemos lo que somos realmente, we will know that we were never ego. We will know that we were never ego. Sabremos que nunca fuimos el ego. So Bhagavan's teachings are so simple, so clear, and so logical. Las enseñanzas de Bhagavan son tan simples, tan claras, tan lógicas. There's no other teaching available that compares with Bhagavan in simplicity, clarity, and logic, and being based on experience. Ninguna enseñanza disponible que se compare a la de Bhagavan en cuanto a claridad, simpleza, clarity, simplicity, clarity, and in accord with our own experience. y en concordancia con nuestra propia experiencia. No hay ninguna otra enseñanza que se compare que esté disponible. That is, his analysis of the problem is so clear and simple. Es decir, su análisis del problema es tan claro y tan simple. And the solution he prescribes is also clear and simple. La solución que receta, que prescribe, también es tan clara. If the problem is wrong awareness of ourselves, Si el problema es la errónea conciencia de nosotros mismos, the solution is correct awareness of ourselves. la solución es una conciencia correcta de nosotros mismos. It's so simple, so logical. Tan lógico. So Bhagavan's teachings are the benchmark by which all spiritual teachings can be measured and evaluated. Entonces la enseñanza de Bhagavan son como the benchmark, you say? It's the benchmark by which we can evaluate all other spiritual teachings. Como el marco a partir del cual podemos valorar todas las otras demás enseñanzas, como la referencia. So we are so fortunate to have come to Bhagavan. Entonces, somos tan afortunados de haber llegado a Bhagavan. So before trying to read other books, we should first clearly understand what Bhagavan teaches us. Antes de leer cualquier libro deberíamos ver profundamente lo que Bhagavan quería enseñarnos. If we've understood what the basic principles, the basic core principles of Bhagavan's teachings, then there's no need to read any other books. Si entendemos los principios básicos o nucleares de Bhagavan, entonces no necesitamos leer otros libros. But if people tell us, oh, in this book it said like this, in this book it said like that, we can evaluate what is said in other texts in the light of Bhagavan's teachings.
Pero si decimos, en este libro se dice tal cosa, en este otro se dice tal cosa, podemos evaluarlo a la luz de lo que se dice en los textos de Bhagavan. This is not to say that other spiritual teachings are wrong. Esto no quiere decir que otras enseñanzas espirituales estén equivocadas. All other spiritual teachings have their own, are appropriate at their own level. Todas las enseñanzas espirituales son adecuadas a su propio nivel. They're suitable for people who are at that level of understanding. Son adecuadas para gente que está en ese nivel de comprensión. So the choices are, do we want the deepest type of spirituality or do we want a more superficial type of spirituality? Entonces, la lección es nuestra. ¿Queremos un tipo de espiritualidad más profundo o un tipo de espiritualidad más superficial? If we prefer more superficial types of spirituality, Si preferimos un tipo de espiritualidad más superficial, there's a vast marketplace out there. hay un vasto mercado ahí fuera. You can go to a marketplace and pick and choose whatever you like. Puedes ir ahí al mercado y elegir cualquier cosa que te guste. The choice is yours. Es tu elección. But if you want the deepest and the most profound and simplest spiritual teachings, Bhagavan is there's nothing to compare with Bhagavan's teachings. Pero si quieres las enseñanzas más simples y las más profundas, no hay ninguna que se compare con las de Bhagavan. That doesn't mean that everything Bhagavan said is the deepest spiritual teaching. Eso no quiere decir que cualquier cosa que dijera Ramana, Bhagavan, era la enseñanza espiritual más profunda. Because people came to Bhagavan and asked questions from many different perspectives. Porque la gente que llegaba a Bhagavan hacía preguntas desde perspectivas muy diferentes. And not everyone was in such a level of spiritual maturity, but they would be ready to accept his deepest teachings. Y no todo el mundo estaba en un nivel de madurez para aceptar su enseñanza más profunda. So just like the ancient texts, Bhagavan also gave teachings at different levels to suit different people. Entonces, al igual que los textos antiguos, Bhagavan también daba diferentes enseñanzas para adecuarse a los diferentes niveles de la gente. But if we go to his original writings, we can very easily understand what are the heart of his teachings, his core teachings. Si vamos a sus escritos originales, podemos ver cuáles son sus enseñanzas más centrales. But it's all entirely up to us. Bhagavan doesn't force anyone to believe anything they don't want to believe. Pero todo depende de nosotros. Bhagavan no fuerza a nadie. He doesn't force. He doesn't try to force anyone to believe what they're not willing to believe. Él no fuerza a nadie a creer en lo que no están dispuestos a creer. When someone asks Bhagavan in talks, it's recorded. Someone asks Bhagavan, Bhagavan, I'm doing Gayatri Japa. Is that good? Cuando alguien le preguntaba a Bhagavan, ¿está haciendo Gayatri Japa? ¿Eso está bien? Bhagavan said, what is better than Gayatri? Bhagavan decía, ¿qué es mejor que Gayatri? Because that is the level at which that person is at. They don't want to know anything more than that. They just want Bhagavan's approval. Porque es el nivel en el que estaba. Él no quería nada más de Bhagavan, quería la aprobación de Bhagavan. Kavyaganta Ganapati Sastri, the person who gave Bhagavan the name Ramana Maharshi, Bhagavan Ramana Maharshi. It's hard for me to remember the whole name. Kavyaganta is a title because that means poetry throat. He was able to compose poetry so easily. Kavyaganta es un seudónimo que significa poetry throat. Yes, poetry throat it means. Poesía y garganta, porque tenía un talento, ¿no? para la poesía. Because he was a very skillful poet in Sanskrit. Era un poeta muy bueno en sánscrito. But though he gave Bhagavan the name Bhagavan Sri Ramana Maharshi,
he wasn't ready to accept Bhagavan's teachings fully. Pero aunque fue él el que le dio el nombre de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, fue el que se lo dio, él no estaba dispuesto totalmente a aceptar las enseñanzas de Ramana. He was very interested in mantra japa. Estaba muy interesado en mantra japa. So he once gave his son a mantra, which he said, this is the Shakti Panchakshari, he called it. Y una vez, he once gave to his child. To his son. He had a son called Mahadevan. So he gave some mantra to his son, and he said, this is the Shakti Panchakshari. This is the most powerful mantra you can have. Y él le dio un mantra a su hijo que se llamaba, what was the name of the mantra? Shakti. Shakti means power. Shakti. Or also means the goddess. Shakti, que significa poder. Y Panchakshari means it consists of 5 letters. Y Panchakshari, que consiste de 5 letras. Que le dijo que era muy poderoso este mantra. What the mantra was, I don't know, but that was the name of this mantra he had given it. No sé qué era el mantra, pero ese era el mantra que le dio y era muy poderoso. So he said, if you do this mantra, it will be good. If you repeat this mantra, it will be good. Le digo, si repites este mantra va a ser muy bueno. So Mahadevan was just a young boy. Entonces, Mahadev, what's the name? I want to repeat Mahadevan. Mahadevan? Yes, that's the name of his son. He was a small boy. Era un niño pequeño. So he came to Bhagavan because he doubted whether what his father said is true. So he came to Bhagavan. Entonces, él fue a Bhagavan porque dudaba de que lo que su padre decía fuera verdad. And said, my father gave me this mantra. Y le dijo, mi padre me dio este mantra. And he said this will give moksha. Y dijo que esto te dará moksha. Is this true? ¿Es esto verdad? So Bhagavan said, yes, yes. Y Bhagavan le dijo, sí, lo es. Then Mahadevan asked him, then Bhagavan, are you also doing this mantra? Entonces Mahadevan dijo, Bhagavan, ¿también tú haces este mantra? Bhagavan said, yes, yes. Y Bhagavan dijo, sí, sí. So because he's a young boy and because Bhagavan could see his level of spiritual maturity, he wasn't at that stage ready to go beyond that. Bhagavan approved what his father had done. Porque era un chico, un niño pequeño y estaba en ese nivel de madurez, pues Bhagavan aprobó lo que le dijo el niño. So Bhagavan will give teachings appropriate to the person who is asking the questions. Entonces Bhagavan daba enseñanzas en función de la gente del nivel de la gente que hacía las preguntas. But if we want to know what his real teachings are, we need to read works like Nanya, Uladu Napadu. There we can see the real heart of his teachings. Pero que si queremos ver cuáles son sus enseñanzas más reales, more authentic teachings, more... Yeah, the very heart of his teaching, the fundamental, the real teachings, yes. El corazón de su enseñanza, tenemos que leer textos como Nanyar o Uladu Napadu. What is so special about these two works? ¿Qué es lo que es tan especial de estos dos trabajos, de estas dos obras? Nanya was written in reply to, it was the answers that Bhagavan gave in reply to Shiva Prakasham Pillai. Nanyar fue en respuesta, in answer to a devotee called Shiva Prakasham Pillai. En respuesta a un devoto llamado Shiva Prakasham Pillai. That was his name. El nombre del devoto. He came to Bhagavan in about 1901 or 1902. Fue a Bhagavan hacia el año 1901, 1902. And the first question he asked Bhagavan, la primera pregunta que le hizo a Bhagavan, was, Swami, who am I? Fue, Swami, ¿quién soy yo? So what a perfect match, what a perfect disciple for Bhagavan, who he didn't know Bhagavan, the sole purpose of Bhagavan coming was to teach the world this path of who am I. Entonces, qué pareja tan perfecta, ¿no? La pregunta que le hizo a Bhagavan, Bhagavan, he didn't know about Bhagavan. Yeah, he didn't know, nobody knew, but Bhagavan's real teachings is the investigation, who am I? Nadie sabía que en esa época que la
La enseñanza principal o central de Bhagavan era quién soy yo. But he asked the perfect question to Bhagavan. Le hizo la pregunta perfecta a Bhagavan. His first question was, who am I? Su primera pregunta fue ¿quién soy yo? So he was so attuned to the purpose of Bhagavan's appearance in this world. Estaba tan sintonizado con la enseñanza de Bhagavan, o la apariencia de Bhagavan en este mundo. He came seeking what Bhagavan wanted to give. Él llegó buscando lo que Bhagavan quería dar, ¿no? Bhagavan actually didn't want to give anything, but I mean, even the divine purpose of Bhagavan's life was to give this teaching. Bhagavan en realidad no quería dar nada, pero era su manera de enseñarlo. So he was perfectly attuned to Bhagavan. Entonces él estaba perfectamente sintonizado con Bhagavan. He was seeking what Bhagavan wanted, what Bhagavan intended to teach. Él llegó pidiendo lo que Bhagavan quería enseñar. So the answers that Bhagavan gave to him were more or less undiluted. Entonces la respuesta que le dio Bhagavan, más o menos, what was the answer? All the answers that Bhagavan gave to they're his pure teachings. But you said the answer that he gave to him? Yeah, that is not only to that question, but to all his questions, because the question he was seeking what Bhagavan wanted to give. Bhagavan gave his teachings in a pure and undiluted form to Shiva Prashan Pillai. Entonces, como él venía buscando eso tan concreto que Bhagavan daba en sus enseñanzas, pues le dio una respuesta sin adecuarla a ningún nivel. Le dio la enseñanza central o más directa que necesitaba. That is why that little book, Who Am I, that is the very heart of Bhagavan's teachings. Por eso este libro, Nanyar, es la enseñanza directa de la enseñanza de Bhagavan, la más directa. And likewise, Murugana was the same a disciple of the same caliber. He came to Bhagavan only to surrender himself completely to Bhagavan. Y Murugana también era un devoto del mismo calibre y llegó simplemente para rendirse ante Bhagavan. So when he asked Bhagavan, teach us the nature of reality and the means to attain it so that we can be saved. Entonces cuando le dijo a Bhagavan, teach us the nature of reality. Enséñanos la naturaleza de la realidad. And the means to attain it. Y el medio para alcanzarlo. So that we can be saved. Para que seamos salvados. In reply to his request, Bhagavan wrote Uludunapadu. Y en respuesta a su petición, Bhagavan escribió Uladunarpadu. So that again is the pure teachings of Bhagavan. Ahí dio la enseñanza más puras, su enseñanza más puras. But other people came asking other things. Pero otra gente llegaba preguntando otras cosas. So Bhagavan gave what is appropriate to their level. Y entonces Bhagavan daba lo que era apropiado para su nivel. Generally, if we read books like Talks or Day by Day or all the other books that record conversations with Bhagavan, y leemos otros libros como Day by Day, yeah. Maharshi's Gospel, Talks, el Evangelio del Maharshi, con las conversaciones. We can see that as a general rule, when someone first comes and asks Bhagavan questions, podemos ver como regla general que cuando alguien llega por primera vez a hacerle una pregunta, he will first give his real teachings. Primero da su enseñanza real. But if they're not ready to accept that, then he will come down to their level. Si no está dispuesto a aceptarlo, entonces baja a su nivel. So Bhagavan always tried to give people the highest teachings, but if they weren't ready to accept it, he would give whatever teachings were suitable to their level. Bhagavan siempre quiere dar su enseñanza real, pero si ve que no se adecua a su nivel, entonces le dará el que sea más apropiado para ello. So as I said earlier, we are so fortunate to have Bhagavan as our guru.
Entonces, como dije antes, somos tan afortunados de tener a Bhagavan como nuestro gurú. So we should first clearly understand his teachings. Entonces, primero deberíamos entender claramente sus enseñanzas. If we've understood his teachings clearly, no other teachings are necessary. Si hemos entendido sus enseñanzas claramente, ninguna otra enseñanza es necesaria. But if instead of going deeply into his teachings, Pero si en lugar de ir profundamente en sus enseñanzas, if we read many other books and listen to many other lectures and workshops and things, leemos muchos otros libros o otros talleres o muchas otras cosas, we are liable to become more confused. es posible que nos confundamos aún más. Because there are so many people who are teaching Advaita as they understand it. Porque hay tanta gente que enseña Advaita de la manera en que ellos lo entienden. Because their understanding is superficial, Como su entendimiento es superficial, their teachings are full of confusion. sus enseñanzas están llenas de confusión. And though they may think they're teaching the same as Bhagavan, Y aunque puede que piensen que su enseñanza es la misma que la de Bhagavan, because they haven't understood Bhagavan correctly, como no han entendido a Bhagavan correctamente, they are only teaching their poor understanding of Bhagavan's teachings. solo enseñan su pobre comprensión de las enseñanzas de Bhagavan. So when we have the source available to us, the source of it all is Bhagavan. Entonces, cuando tenemos esta fuente que está disponible para nosotros, que esta fuente es Bhagavan, Why not go to the source itself? ¿por qué no ir a la fuente misma? Why to get the diluted form of Bhagavan teaching through as explained by other people? ¿Por qué obtener una forma más no tan directa de otra gente, de la enseñanza de Bhagavan? Bhagavan is nowadays. There's so many of these gurus nowadays. They claim that they are following Bhagavan's path, or they're following they're in the same lineage. They say. Hay tantos maestros que dicen que afirman seguir el mismo linaje de Bhagavan o sus enseñanzas. Many of them claim to be followers of this Punja, Papaji, as they call him. Muchos afirman ser seguidores de Punja, de Papaji, como lo llaman. And they think Papaji is a follower of Bhagavan. Y piensan que Papaji es a follower. They think Papaji is a follower of Bhagavan. Piensan que Papaji es un seguidor de Bhagavan. So they think they are following Bhagavan's, they say they're in the same lineage. Entonces dicen que están en el mismo linaje. But Bhagavan doesn't need any lineage. Pero Bhagavan no necesita ningún linaje. He has given his teachings in a pure, simple and direct way. Él ha dado su enseñanza de una manera muy clara, simple y directa. The majority of other people who are claimed to be followers of Bhagavan have not understood him correctly. La mayoría de la gente que afirma ser seguidora de Bhagavan no ha entendido su enseñanza correctamente. And many of them, I don't say all are insincere. There may be some of them may be sincere, but many of them they're not even sincere. They're only, the reason they're teaching is because they want to have followers, they want to earn money, they want to become famous or to be appreciated by people. No digo que sean deshonestos, pero algunos lo que quieren con la enseñanza es tener seguidores o ganar dinero. So because there are many people who are hungering for some sort of spiritual guidance. Hay tanta gente que está necesitada de guía espiritual. So if you want to make money, you could make a lot of money by setting yourself up as a guru and saying that you're enlightened. Pues si quieres hacer dinero, puedes presentarte como gurú y decir que estás iluminado y puedes hacer mucho dinero. So there are so many wrong motives people have. Hay tantos motivos equivocados que la gente tiene.
So, my advice to anyone is first study Bhagavan's teachings deeply. First understand Bhagavan's teaching deeply and correctly. Mi recomendación es que primero entiendas y estudies y entiendas profundamente las enseñanzas de Bhagavan, que las entiendas correctamente y profundamente. And if you've really understood Bhagavan properly, there will be no interest in all these other teachings that people give. Si verdaderamente has entendido correctamente sus enseñanzas, no habrá necesidad de ir a esas enseñanzas que esta gente da. So, but I mean, that's just my suggestion. As I say, everyone is free to pick and choose whatever they want. Esa es solo mi sugerencia. Cada uno es libre de elegir, ¿no? Lo que My own experience is, well, for me, Bhagavan's teaching, there's nothing so clear and so simple and so convincing like Bhagavan's teachings. Mi propia experiencia es que no hay ninguna enseñanza tan clara, tan convincente y tan simple como las de Bhagavan, como las enseñanzas de Bhagavan. So rather than reading here and there and getting confused, if we stick just to Bhagavan's teachings, we'll be saved from so much trouble. Entonces, más que picar de muchas otras fuentes y quedarse con la enseñanza del Bhagavan. The last thing you said, Michael? We'll be saved from so much, I said trouble, but I mean confusion, actually. Confusion's the best word. En lugar de eso nos ahorrará mucha confusión. Why do we come to Bhagavan? ¿Por qué venimos a Bhagavan? We come because we're confused. Venimos porque estamos confundidos. The ego is nothing but a confused self-awareness. El ego no es más que conciencia de uno mismo errónea. That is, we confuse ourselves with the body. Nos confundimos nuestro ser con el cuerpo. That is the root of all confusion. Y esa es la raíz de toda confusión. So we come to Bhagavan to free ourselves from confusion. Entonces nos venimos a Bhagavan para ser liberados de la confusión. To attain the ultimate clarity. Para alcanzar la claridad última. The clarity of pure self-awareness. La claridad de la autoconciencia pura. So when that is our aim, when that is our goal, cuando ese es nuestro objetivo, nuestra meta, we shouldn't allow ourselves to be confused by reading so many other things, people who have not understood Bhagavan properly. No deberíamos dejarnos confundir por gente que no ha entendido a Bhagavan correctamente. So that's my little humble suggestion. I say that because all I know really is Bhagavan's teachings, and Bhagavan's teachings have answered all my questions, and for me, there's nothing so satisfying as Bhagavan's teaching. So this is all I can recommend. Esa es mi pequeña sugerencia, porque Bhagavan, las enseñanzas de Bhagavan son las que conozco y las que han respondido a todas mis preguntas. Some people may say I'm a fanatic. Que puedo recomendar. Alguna gente dice que soy un fanático. But I mean, I've nothing against if anyone wants to follow any other spiritual path. I mean, we're all free. It's nothing to me. But if anyone asks me, I can only recommend what I know, which is Bhagavan and his teachings. Yo solo puedo recomendar las que conozco, que son las de la enseñanza de Bhagavan, pero por supuesto cualquiera es libre de elegir cualquier cosa. Bhagavan's teachings are like... Si me preguntan, pues eso es la sugerencia que doy, pero cada uno es libre de elegir la que quiera. Bhagavan's teachings are like a sumptuous feast. La enseñanza de Bhagavan son like what? Like a sumptuous feast. Como un convite muy suntuoso, una comida muy suntuosa. So when we've eaten a nice meal, the tastiest meal in the world, hemos probado la mejor comida del mundo. Why should we go looking for other food? ¿Por qué ir a buscar cualquier otra comida?
So that's my little humble suggestion. But whether anyone wants to accept my suggestion or not is entirely up to them. Esta mi pequeña, humilde sugerencia, si alguien quiere seguirla, depende de ellos. Ernesto, I hope that adequately answers what you asked me to talk about. Yes, absolutely. Espero que responda lo que me pediste de eso que me pediste que hablara. Pues dice Ernesto que absolutamente. Sí, si me puedes traducir, Carlos. And I think, Michael, that you are, what I know you, very, very, very profound, analyze all the teachings, and for me it's very, I trust with my eyes blocking. Yeah. Yo sé que tú tienes una comprensión muy profunda, analítica de su enseñanza, que para mí es fácil confiar con los ojos cerrados. I am very fortunate because I don't like complicated things. I find complicated things, if you read complicated philosophy, it gets very confusing and unclear. I like simple things are clear things. Tengo mucha suerte porque me gustan las cosas simples, la filosofía compleja confunde mucho. Me gustan las cosas pequeñas y sucintas, concisas. So I love the simplicity of Bhagavan's teachings. Amo la simplicidad de las enseñanzas de Bhagavan. And one thing that I usually say, Michael, is stay with Sadhuam 20 years next to him. That is a real devotee, a real jnani. This is absolutely guarantee and a very great blessedness for us. Yeah. It's entirely by Bhagavan's grace, because I'm just the same as anyone else. I'm no more intelligent, or I don't think I'm even a very mature spiritual aspirant, but somehow Bhagavan is the magnet that has drawn me, and I just cannot leave him. Bueno, Ernesto ha dicho que es una... You said, Ernesto, about Sadhuam, que Michael ha estado 20 años con Sadhuam. What else did you say, Ernesto? Sí, que habiendo estado Michael 20 años con Sadhuam, codo con codo, día tras día, siendo Sadhuam un auténtico jnani que estuvo con Bhagavan, y viendo la pasión de Michael con todo lo que ha profundizado y el ejemplo de este camino que representa, creo que es una bendición incomparable para todos. Muchas gracias por traducirlo. Bueno, si queréis, Michael, if you want some questions about... Yes, let's... I've talked too long already. No, it's very necessary, I think. Muy bien, pues si queréis realizar cualquier pregunta en relación a lo que ha estado exponiendo Michael esta tarde. Creo que la primera pregunta era de Mila, así que Mila, adelante. Te pido que hables por frases para que Carlos pueda traducirte y tener tiempo de entender bien y traducir al inglés. Sí, Mila. ¿Me oís hablar? Sí, perfectamente. Mira, yo quería saber que si después de fallecer el cuerpo, el ego puede creer seguir existiendo. ¿Puedes repetir, Mila? Es que ha habido un pequeño corte con el audio. Si después de fallecer el cuerpo, el ego puede creer seguir existiendo. If after dying, the ego can still exist after death. After the body dies, yes. Después de que el cuerpo muera, sí. The body, we undergo death every day. We have a dream at night. What has happened to our dream body? We had a dream last night. What has happened to that body?
Realmente morimos cada día. ¿Qué ha pasado con el cuerpo del sueño que éramos ayer? Ese cuerpo murió. That while we were dreaming, that body seemed to be alive. Mientras soñábamos, ese cuerpo parecía estar vivo. But do we think that body is still living? Pero creemos que ese cuerpo todavía vive, el del sueño. In the same way, the body which we now mistake to be ourself seems to be a living body so long as we mistake it to be ourself. Y en este cuerpo, mientras pensemos que es nosotros mismos, también nos pasará lo mismo. According to Bhagavan, what we mistake to be waking is actually just a dream. Actually, can you repeat? What we now take to be waking is actually just a dream. Lo que tomamos ahora por ser vigilia también en realidad es un sueño. So just like when we leave a dream, that dream body no longer exists. Al igual que cuando dejamos un sueño, ese cuerpo del sueño ya no existe. When the dream of our present life comes to an end, that body will no longer exist. Cuando el sueño de nuestra vida presente deja de existir, muera, ese cuerpo ya no existirá. But who is dreaming this? Pero ¿quién está soñando esto? It is ego who is dreaming it. Es el ego el que lo sueña. So long as the dreamer lives, the dreams will go on one after another. Mientras el soñador viva, los sueños se irán sucediendo uno tras otro. So ego will continue living until ego is killed. El ego continuará viviendo hasta que el ego sea aniquilado, matado. Real death is not death of the body, but only death of the ego. La muerte real no es la muerte del cuerpo, sino la del ego. But what is called death of the ego is when in order to kill a snake, but it's not actually a snake but just a rope, we just have to see what the rope actually is. Para matar, por ejemplo, la analogía de la serpiente y la soga, para matar la serpiente tenemos que ver claramente lo que es. Then in effect we've killed the snake. Entonces, efectivamente, hemos matado la serpiente. But we haven't really killed it. Pero no la hemos matado realmente. Because there never was a snake. Porque nunca hubo una serpiente. By seeing the rope, we see that there never was a snake there. Viendo la soga, vemos que nunca hubo una serpiente ahí. Likewise, when we see what we really are, we will see there never was an ego. De la misma manera, cuando veamos lo que somos realmente, veremos que nunca hubo un ego. So metaphorically we say the ego has been killed. Metafóricamente decimos que el ego ha sido muerto, ha sido matado, aniquilado. But the truth is, there never was an ego. Pero la verdad es que nunca hubo un ego. Even now this ego doesn't exist. Incluso ahora este ego no existe. But it seems to exist so long as we are looking at other things. Pero parece existir mientras estemos mirando a las otras cosas. If we look at ourselves carefully enough, si nos miramos a nosotros mismos cuidadosamente, we will see that we are always just pure and infinite self-awareness. Veremos que somos pura e infinita conciencia, autoconsciencia. So there never was any ego at all. Nunca hubo ningún ego en absoluto. Does that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. Gracias. Yes. Muchas gracias. Thank you so much. So can I just say one other thing in connection with the question you asked? People used to sometimes ask Bhagavan, what happens after the body dies? What will become of me when the body dies? Voy a decir una cosa más sobre este tema que la gente le decía a Bhagavan, ¿qué ocurrirá conmigo cuando mi cuerpo muera? Bhagavan used to say, find out what you are now, and then you will know what you will be after the death of the body. Bhagavan le decía, encuentra lo que eres ahora, descubre lo que eres ahora y ya verás qué pasa después de la muerte de tu cuerpo. When you don't even know what you are now, cuando ni siquiera sabes lo que eres ahora, why should you ask what you will be after the death of the body? ¿por
qué deberías preguntar? ¿Por qué preguntas lo que serás después de la muerte de tu cuerpo? If you don't know what you are now, Si no sabes lo que eres ahora, you won't know what you are when the body dies. no sabrás lo que eres cuando tu cuerpo muera. So now itself, here and now, we should try and find out what we actually are. Entonces, aquí ahora mismo es cuando tenemos que encontrar lo que somos realmente. Magnífico. Fijaros qué contundencia. Si no sabes lo que eres ahora, cuando llegue la muerte del cuerpo, estarás turbado creyendo que eres otra cosa. Muy bien. ¿Qué preguntas, qué más preguntas os gustaría hacer? Hola, hermanos. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Una pregunta muy sencilla para Michael. Después de toda la trayectoria que tiene, ¿no? Con los maestros y tal, y toda su larga experiencia, ¿él considera que hay algo más que le falte por obtener o por alcanzar? After all the trajectory you've had with your teachers, Michael, do you think you have anything left to achieve or to attain? No, there never was anything to achieve. Bhagavan said there's nothing to be gained. No What we need is to lose everything, not to hay gain. nada que alcanzar. Lo que tenemos es que perder. Bueno, pues hay algo que le quede por perder. So I haven't yet lost myself. Todavía no me he perdido a mí mismo. I'm still here talking to you. Todavía estoy aquí hablando contigo. Okay, thank you, gracias. If you see me disappear, then you'll know I've achieved it. Okay. Si me ves desaparecer, entonces sabrás que lo he alcanzado. Okay, gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Tengo el micrófono un poco silenciado porque hay un ruido grande en la casa de al lado. Y adelante, quien quiera hacer cualquier otra pregunta. Can I say something more on that? ¿Puedo decir algo más sobre eso? It's natural for us to think in terms of achieving things. Es natural para nosotros pensar en términos de alcanzar cosas. That is, all our outward directed efforts are directed towards achieving something. Todos nuestros esfuerzos vertidos hacia afuera están encaminados a alcanzar algo. We eat a meal in order to satisfy our hunger. Comemos una comida para satisfacer nuestra hambre. So that satisfaction is what we are seeking to achieve. Esa satisfacción es lo que buscamos alcanzar. Likewise, every action of our body, speech, or mind are hoping to achieve something. De la misma manera, cualquier acción de nuestro cuerpo, nuestro discurso, nuestra mente están encaminados a alcanzar algo. Now I'm talking about Bhagavan's teachings. Ahora hablo de las enseñanzas de Bhagavan. Because it gives me satisfaction. Bhagavan's teachings, I love them so much, it makes me happy to talk about them. Porque me hace feliz hablar de ellas, me da satisfacción hablar de ellas. So that satisfaction I get from talking about his teachings is an achievement. Entonces, esa satisfacción que obtengo de hablar de ellas es un logro. But these are all outward things. Pero todo esto son cosas externas. But in the spiritual path, we shouldn't be seeking to achieve anything. Pero en el camino espiritual no deberíamos buscar el alcanzar algo. We should be seeking to give up everything. Deberíamos buscar el abandonarlo o soltarlo todo. The greatest achievement is to give up everything. El mayor logro es abandonarlo todo. And we can give up everything only by giving up ego. Y podemos dejarlo, soltarlo todo, soltando el ego. So it's better to think in terms of the spiritual path. That's why Bhagavan called it the path of self-surrender. Es mejor pensar en términos de, por eso Bhagavan lo llamaba la autorrendición.
Surrender isn't about achieving anything. It's about giving up everything. Rendición no significa alcanzar algo, sino soltarlo todo. If we think we are going to achieve something, we'll be disappointed. Si pensamos que vamos a alcanzar algo, estaremos decepcionados. Because there is nothing to achieve. Porque no hay nada que alcanzar. Whatever we can achieve is not real. Cualquier cosa que podamos alcanzar no es real. So the only real achievement is giving up everything. Entonces, el único logro real es abandonarlo, soltarlo todo. So we shouldn't be asking, what have I achieved, but what have I given up? To what extent am I free of desires, of attachments, of all these things that are reinforcing and keeping this ego alive? Entonces, debemos preguntarnos en qué medida he soltado, abandonado todos estos deseos y apegos que me mantienen en pie el sentido del ego, del yo. So ultimately what we are seeking is to give up ourselves, give up this ego that we now seem to be. Lo que estamos buscando es dejar este ego que parecemos ser ahora, abandonar. When we give up this ego, we will have given up everything. Cuando abandonemos este ego, lo habremos abandonado todo. And what then remains, that alone is real. Entonces lo que permanezca, solo eso será real. So it's nothing new we're going to attain. No es nada nuevo lo que vamos a alcanzar. Muy bien, gracias Michael, thank you. ¿Qué otras preguntas os gustaría formular? ¿Dudas que tengáis en relación al tema de hoy? De la importancia de estar en un solo camino espiritual, dudas que os queden por intereses que notéis a veces que podéis tener en diferentes líneas. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Carolina. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale. Quería preguntarle, por ejemplo, él estuvo, según entiendo, 20 años en Ramana's ashram, ¿no? Para él fue más fácil allí poco a poco. You were 20 years at Ramana ashram. Yes. Sí, Carolina. Well, I wasn't living in the ashram, I was living near the ashram. Bueno, estuve viviendo cerca del ashram. ¿Por qué se fue de allí? Why did you leave? Sí, estar allí yo creo que... ¿Sí, Carolina? Que por qué se fue de allí. Ajá. Okay. Que por qué... Ay, perdón. ¿Puedo? Sí. Adelante. Vale, que por qué se fue de allí, si seguramente estar ahí en medio de todo eso es más fácil deshacerse de todo. Why did you leave? If being there in the core of by the Ramana ashram is easier to get rid of everything. Yes, well, I thought when I was living there, I thought I was going to live my whole life there. Yo pensé que cuando viví allí, yo pensaba que iba a vivir toda mi vida allí. But man proposes, God disposes. Pero I don't remember how to translate that. The equivalent in Spanish. If somebody knows, si alguien recuerda, por favor que me lo diga, porque I don't remember now. El hombre propone y Dios dispone. ¿Cómo? El hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. So I had one plan, Bhagavan had another plan. Yo tenía un plan, pero Bhagavan tenía otro. So I could tell you the circumstances. I was sick, and there were various other things that brought about my leaving, even though I didn't want to leave. But hablar sobre las circunstancias, tenía una enfermedad, había otras circunstancias. But the circumstances are not important. Pero esas circunstancias no son importantes. The fact is, our whole outward life
goes on according to the Bhagavan's plan. El hecho es que nuestra faceta externa, nuestra vida externa va en concordancia con el plan de Bhagavan. So Bhagavan, the circumstances in which we are living at any moment are the circumstances that are most favorable to our spiritual development. Entonces, las circunstancias que estemos viviendo o en cualquier momento son las más favorables para nuestro desarrollo espiritual. So obviously, for some reason, Bhagavan thought it was good for me to be there for 20 years. Entonces, por algún motivo, Bhagavan pensó que sería bueno que yo estuviera allí durante 20 años. But then it was good for me to be in other circumstances. Pero luego fue bueno para mí estar en otras circunstancias. Perhaps if I hadn't been there for 20 years, quizás si no hubiera estado allí durante 20 años, I can't say how it would have been if I hadn't been, but having been there for 20 years, when I left, though I was very sad to leave, I came to know with time, it became clear to me, Bhagavan is with us wherever we are. No podría haber dicho cómo habría sido si no hubiera estado allí, pero me vino que... Can you say the last thing, Michael? I don't remember. Bhagavan is with us wherever we are. De que Bhagavan se dio cuenta de que Bhagavan está con nosotros donde quiera que estemos. No tenía que ser allí. There is no doubt there is a special presence of Bhagavan in Tiruvannamalai. No hay duda de que hay una presencia especial de Bhagavan en Tiruvannamalai. But he is present always in our heart. Pero él está presente siempre en nuestros corazones. So wherever we may go, Bhagavan is always with us. Entonces, a donde quiera que vayamos, Bhagavan siempre está con nosotros. And Bhagavan makes us understand this. Y Bhagavan nos hace entender esto. So our outward life, we don't have to be too concerned about our outward life. In fact, we shouldn't be concerned about our outward life at all. Entonces, externamente no deberíamos estar muy preocupados sobre nuestra vida. De hecho, no deberíamos estar nada preocupados. Bhagavan has already planned the course of events in our outward life. Bhagavan ya ha planeado el curso de nuestros eventos, de nuestras circunstancias en esta vida externa. At any one moment in our life, the circumstances we are in will be the most favorable for our spiritual development at that moment. En cualquier momento de la vida, en cualesquiera que sean las circunstancias, serán las más favorables para nuestro desarrollo espiritual en ese momento. ¿Y alguna vez tuvo una crisis con respecto a la enseñanza, su ego o algo? ¿Cómo lidió con eso? Have you ever had any crisis about the teachings or with your ego? How did you deal with it? My ego is a perpetual crisis. Es una crisis perpetua. The ego itself is a crisis. La crisis. Yeah, we all go through difficult experiences, both in our outward life and in our inward life. This is natural for all of us. Y todos atravesamos experiencias difíciles en nuestra vida exterior e interior. Esto es natural. When we try to look within, cuando intentamos mirar dentro, we are trying to see what we actually are. Estamos intentando ver lo que somos en realidad. But first thing that happens, all the dirt that is inside starts to come out. Lo primero que ocurre es que all the dirt inside starts to come out. Todo lo sucio, toda la suciedad empieza a salir hacia afuera. That is, the more we follow this path, the more we become aware of the impurities in our mind. Mientras más seguimos este camino, más nos damos cuenta de las impurezas de nuestra mente. That is, the more we become aware of how strong our desires and attachments and other defects, we become more and more aware of them as we go deeper and deeper into this path. A medida que vamos más profundo en este camino, nos damos cuenta de nuestros defectos o de defects and what else? All the defects,
the desires, attachments, nuestros deseos, nuestros apegos, likes, dislikes. de la profundidad de nuestros deseos, de nuestros apegos, de los defectos, cosas que gustan, que no nos gustan. But none of these things are real. Pero ninguna de estas cosas es real. What is real is only ourself. Lo que es real es solo nosotros mismos. But in order to free ourselves from all these desires and attachments, we have to go through. They all have to come out. Para liberarnos de estos apegos y estos deseos, todos ellos tienen que salir hacia afuera. Once someone asked Bhagavan, when I try and meditate, so many bad thoughts come to the surface of my mind. Cuando alguien le preguntó a Bhagavan, cuando me pongo a meditar, muchos malos pensamientos salen a la superficie de la mente. Bhagavan said, yes, of course, it all has to come out. Only when it comes out can you get rid of it. Sí, Bhagavan decía, por supuesto, todo tiene que salir. Solo cuando sale te puedes deshacer de ellos. So we are constantly facing a choice at each moment of our life. Constantemente estamos enfrentándonos a una elección a cada momento de nuestra vida. We can either turn within Podemos girarnos hacia adentro or allow our mind to be carried away by our desires and attachments. permitir a nuestra mente que se descarríe con nuestros apegos y deseos. So we are constantly failing in our effort to turn within. Estamos constantemente fallando en nuestro esfuerzo de girarnos hacia adentro. This is like a small child when it's learning to walk. Es como un niño pequeño que intenta andar. It has to fall over so many times before it can learn how to balance and to walk steadily. Tiene que caerse tantas veces hasta que empieza a aprender empieza a equilibrarse y mantenerse gradualmente. So also in the spiritual path, we fail so many times. De la misma manera, en el camino espiritual fallamos tantas veces. How many times we've tried to turn within, and after a few moments our attention jumps out again. ¿Cuántas veces hemos intentado girarnos hacia adentro y al poco tiempo nuestra atención salta hacia afuera de nuevo? But we need not be dejected by this. Pero no tenemos que desmoralizarnos con esto. Because Bhagavan said every little effort you make to turn within, to attend to yourself, every little effort, you're getting one step closer to your goal. Bhagavan dice que cada pequeño momento, cada pequeño giro que haces es un pequeño paso hacia tu objetivo. So if we try 1,000 times, entonces si intentamos 1000 veces, even if we fail 999 times, incluso si fallamos 999, at least we'll be succeeding once. Al menos habremos tenido éxito en una. So we just have to go on trying patiently. Entonces tenemos que ir intentándolo muy pacientemente. The more we try to turn within, the more our desires and attachments are getting weakened. Mientras más volvemos hacia adentro, nuestros apegos y nuestros deseos se van debilitando. And the more our love to surrender ourselves is increasing. Y más nuestro amor por rendirnos se incrementa. So we all have to face up to all the desires and attachment within us in order to get rid of them. Entonces tenemos que enfrentar todos nuestros deseos y nuestros apegos para deshacernos de ellos. That's why I feel sometimes people think that because I'm able to talk about Bhagavan's teachings as I do, and I seem to understand them so clearly and to be able to answer all these questions, people think that I must be somehow very advanced on the spiritual path or something. Entonces mucha gente como dice que puedo hablar y responder comprender profundamente y responder tan claramente sobre las preguntas, sobre la enseñanza de Bhagavan, piensa que estoy muy avanzado. So sometimes people express their appreciation.
Entonces expresan su apreciación as if almost like praising me. como si me adoraran, ¿no? But I always think they don't know how I am inside. Pero ellos no saben cómo soy por dentro. I am still very, very far from surrendering myself completely to Bhagavan. I still have so many desires, attachments, and so many shortcomings. Todavía estoy muy lejos de rendirme totalmente a Bhagavan. What did you say? That, So many shortcomings, so many failings. Tengo tantos fallos, todavía cometo muchos fallos en el... you mean with turning within? Yes. I mean, yeah. Sí, al girar hacia adentro, todavía comete muchos fallos. Failing in the sense that the attention jumps out. Yeah, failings in this, but also I don't mean just failing to tell within. I mean failing as failing to surrender myself. Just being failing is in a sense of like shortcomings. I'm far from being perfect. I'm far from truly following this path Bhagavan has shown us. I'm trying my little by little, but I'm not anywhere near. I can't say I'm an advanced spiritual aspirant or anything like that. If I were to say that, that would be a big ego. No puedo decir que soy un aspirante avanzado de la enseñanza de Bhagavan, que todavía estoy muy lejos de la rendición total. No es un fallo en el sentido de, como he explicado, de girar hacia adentro, sino de que todavía está lejos de esa rendición total. But one thing that is very important, when we follow the spiritual path, the more we follow it, the more we become aware of our own imperfections, our own shortcomings, our own blemishes. Pero mientras más seguimos un camino espiritual, más somos conscientes de nuestras imperfecciones o de nuestras digamos, suciedades, por decirlo así, ¿no? De nuestras imperfecciones. But we should never become dejected. Pero no deberíamos demoralizarnos, desanimarnos. Because none of these things are real. Porque ninguna de estas cosas es real. All this is a passing show. Todo es un espectáculo pasajero. So Bhagavan has said, when we are traveling on the train, we shouldn't be carrying our burden on our head. Bhagavan dice que cuando viajamos en un tren no deberíamos seguir llevando el equipaje en nuestra cabeza. So if we're always thinking, oh, I'm so full of desires, I'm so full of attachments, I'm so imperfect, we're unnecessarily carrying the burden on our head. Entonces, si nos decimos, todavía tengo tantos deseos, tantos apegos, estamos llevando innecesariamente el equipaje en nuestra cabeza. Even that burden we should give to Bhagavan. Incluso ese peso deberíamos dárselo a Bhagavan. Bhagavan knows how imperfect we are. Bhagavan sabe lo imperfectos que somos. But he still brought us to his path. Pero a pesar de ello nos ha traído a su camino. So he's brought us, it's his job to finish off work. Entonces es su trabajo terminar ese trabajo. We will surely fail. We will surely fail. Nosotros fallaremos. We'll fail time again and again and again. Fallaremos una y otra vez. But Bhagavan will succeed. Pero Bhagavan tendrá éxito. So even to worry about our own imperfections, even leave that worry to Bhagavan.